Oh, oh, okay. Well, my name is Dash, and I make comics and animations. Um, and so I'm here to, and whatever you want to know about comics and cartoons. I make independent comics, so they're alternative graphic novels. They're not superhero books. And I write and draw them myself. And the animations I make are, are made by myself and sometimes two other people. So they're very small productions. Ok, alors donc est-ce que vous avez tous compris? Parce que là c'était une introduction assez brève, donc peut-être que j'ai pas besoin de traduire ça. Non, je vais juste préciser un ou deux points sur le fait qu'il travaille sur des BD, parce que nous on considère comme étant des BD. And you said intermissions. Animations. Animations. Cartoons. Yes, et des cartoons, d'accord. Attendez. Voilà, après je sais pas, non, je pense que c'était bon. Il y a des points que vous voulez éclaircir ou si vous avez tout compris? Pas tous en même temps surtout. What? Vous pouvez peut-être parler de l'animation qu'on a fait en classe, du petit court-métrage que j'ai projeté au virtuel. Vous vous souvenez? Celui avec le pyjama. Qui va parler d'un pyjama avec un motif vieux? Okay, they studied one of your animations, but Which one? laquelle c'était? Super compliqué aussi en anglais. Le garçon qui se déshabille. The boy who undresses. Oh, wow. Et, Okay. qui a un problème avec son père. He was a figure drawing model? Oui, vous l'avez vu et vous avez très bien compris l'introduction du court-métrage qu'on a vu ensemble. Est-ce que vous pouvez... C'est avec le garçon qui se déshabille et après il y a les... se planifie. Oh, yeah. You watched other ones, multiple. You watched a few of them. Oh, wow. Okay. Cool, thanks. Merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce court-métrage? So the Unclothed Man, those were shorts I made for the IFC channel, a channel in the United States, kind of like the Art Channel, ARTE. C'est pour IFC Channel, c'est une chaîne d'art. Voilà, et c'est pour ça que l'animation a été faite. And the one where the boy scars himself, was a Sigur Rós video, for the band Sigur Rós. And it was written by John Cameron Mitchell, who did Hedwig and the Angry Inch. I don't know if people know any of these. No, can you say the author again, the writer again? He did a movie called Hedwig and the Angry Inch. No? No one knows Hedwig? No. Okay. Sorry. It was like a cult film, and then it was a Broadway play. Then I would do animations for documentaries and other short animations. Those ones you saw, I did a while in the past, but they look similar. Ok, alors les animations que vous avez étudiées sont des animations qu'il a fait déjà il y a un petit moment. Par contre, il a travaillé ensuite pour des chaînes de documentaires. And what are the other animations that you're making about? The stories? Yes. I Topics. I'm doing one that's about a school that's sinking into the ocean, and so kids are moving up. Each floor is a different grade, and so kids are moving up through the floors of the school as it's drowning. Ok. Alors il y a une de ces animations qui est au sujet d'une école qui est en train de couler et les élèves sont obligés de monter d'étage en étage en symbolique pour augmenter de classe jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à l'abri évidemment du naufrage. And I would do some animation. I've done animations for documentaries. Like I did one about the Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven, a feminist Dada
dancer woman. So like unusual documentaries sometimes. Ok. Et les documentaires, les autres documentaires qu'il a fait ont des sujets plus ou moins, enfin assez variés d'ailleurs, sur des danseurs. What other topic did you say? You said That was dancer, one. She was a dancer, yeah. artist, Des artistes. Dada artist. Ok. Et d'autres divers artistes. Dadaist, yeah. Quelqu'un connaît le mouvement Dada dans les expositions ici? Non? Do you, does anyone here, do you draw comics? You read other comics? Est-ce que vous dessinez? They do drawing. They do drawing? Yes, they take the art lessons. Mm-hmm. So they. What they kind grade of are like you? drawing. What grade are you? What grade are you? I think in American it might be junior. Yeah. Junior? So it's like 17? 16. Yes. Okay. Maybe less. Okay. And why, is there anything you want to know about these things? Okay, your questions now. Please. Well, I could say, you know, the comics that I make, they're like, they are unusual books that are somewhere. They're like normal books, but they're comics. They're not genre material. And usually I have one idea for the book, and it kind of informs what it looks like and the story. And so, like, this is about doctors who enter deceased patients' afterlives to bring them back from the dead. Okay. Yeah, yeah. Oui, donc les œuvres qu'il crée sont des œuvres sur des sujets qui sont peu communs, mais qui malgré tout, comme j'avais expliqué au second 1, restent des tranches de vie, d'accord. Doctors en particulier donc a pour sujet donc des patients qui sont décédés. And so that storyline kind of suggested drawing in this cold way that almost looks like old clip art or romance comics. Okay. Et donc l'idée qu'il avait de l'histoire influe sur la façon dont il a de dessiner. Et ici, par exemple, cette façon assez froide de faire les personnages. So it has kind of a I have a way that might explain these. It's like a comics version or animation version of the French New Wave. You all love Godard, Truffaut. No? Some of them don't even know. Yes. Well, the French New Wave is a great group of filmmakers that arrived in the late 50s, early 60s that did independent movies. Ok, alors il fait référence à la nouvelle vague française des années 60. And they would tell stories, so they would be like a gangster movie or a romance movie, but the way that they were done was more like personal to the filmmaker. Alors des artistes comme Truffaut, si vous jamais vous voulez aller voir, qui ont fait des films. Could you repeat the end, please? I didn't get it. They would tell stories, but they wouldn't just be like art films that are a bunch of nonsense. They would tell stories, but they would also have a personal element of the filmmaker. Donc qui racontaient des histoires en tant que telles, mais avec leur vision personnelle rajoutée par-dessus. Agnes Varda was one of them, Jacques Rivette, Eric Romer. So they were people who would make low-budget, independent movies. Des films indépendants, à faible budget, et en réalisateur c'était Varda, et puis... J'ai pas entendu. Agnes Varda, Jacques Rivette, Jacques Rivette, voilà. Eric Romer. Romer, ouais.
Yeah. I have a question. Yes. How do you make a living out of doing this? It's through multiple things. Sometimes I'll get money from the book, like a publisher will give me an advance on a book. That's happened a few times. Do you want to translate or interpret that? Donc la question de... She's asking how I make money. Yes, sorry. C'était comment est-ce qu'il gagne sa vie. Donc parfois il a des avances pour des commandes pour des livres. And sometimes... Other times I'll do like this would get optioned. So a filmmaker will want to turn this into a movie, so they give me money to have the option to make it into a movie. Okay, you're talking about doctors. Mm-hmm. Ok, donc comme Doctors, par exemple, là c'est un cinéaste, un réalisateur qui met une option dessus pour pouvoir l'exploiter, l'utiliser en vue d'un scénario, en vue d'un film, et donc il paye des droits. And that happens, it's happened a few times. C'est arrivé quelques fois, donc pour Doctors. And then I also sometimes get grants. Parfois il obtient des bourses. And grants for authors, usually, like literary fellowships or grants more than drawing fellowships, because I make books. So the people who give fellowships to normal word authors are more likely to give me money than painter type people. Okay, but who gives the grants? I got a grant from the New York Public Library. Ok, donc parfois aussi il a obtenu des bourses, donc en l'occurrence une de la bibliothèque de New York pour faire des illustrations. So I had an office in the building with the lions, Oh yeah, the main branch. where you can work. So they gave me an office, and I could get any book from the entire world, basically. They would have a network to bring me books. Donc il prête un bureau dans lequel il peut travailler, il a accès à toutes les données, à tous les ouvrages de la librairie. I know in France, a lot of times the cartoonists will be on contract, and they'll do like the hardcover bande dessinée, maybe one a year. Yeah. And I'm told that they get paid pretty well, but you have to make a book that is maybe an adventure story or is funny to do that. Ok, alors il comparait juste sa situation à celle des auteurs français qui gagnent plutôt bien leur vie. Well, then there are quite a few authors who are doing like what we call in French pige, and it's just on the author. So they are employed, and then they are asked one time or another to do one drawing for this or one drawing for that. These authors are not. Do you mean they do illustration work? Yeah. Yeah. Yeah, and they can't make a living just with their art, their work, their books. They have to do this side work to get sufficient money. I have lots of friends who do illustration work and get regular jobs and figure out a way to make their books. I just had, I got lucky multiple times. Donc il dit qu'il a eu de la chance plusieurs fois. Il n'a pas à faire d'illustration à côté de son travail personnel, ça se suffit pour qu'il puisse en vivre. Alors que ici ou aux États-Unis d'ailleurs, il y a des auteurs qui ne peuvent pas vivre de leur art et qui ont besoin de faire des illustrations, de travailler pour d'autres, pour des entreprises, des journaux, des magazines, afin de pouvoir se tirer un salaire. It's not most. If you go to the festival, none of those cartoonists are entering into it to make money. It's usually they have a passion and they're slightly crazy people, so they have to
make comics. Ah, ok. Alors, il dit que les auteurs du Festival de la BD ici ne sont pas là pour faire de l'argent, mais sont là pour leur art et qui sont peut-être un petit peu fous. But you don't have to wait. Are you going to get a job to pay for college? Don't be a cartoonist. Or you could. Si vous voulez un travail pour payer vos études, ne soyez pas illustrateur. Vous pourriez, but... Ok, vous voulez poser vos questions maintenant? Ok, alors ceux qui avaient la première question, s'il vous plaît. Okay, so they have a series of questions. Okay. I did this, I spoke at a school in France 6 years ago, and no one said anything. No one asked any questions. Okay, I thought that. And then when it was over, Yeah. people ran up and asked me questions. Ask me questions now, Okay. if you have any. Alors, il disait But juste... I was just kidding, you know. Yeah, I'm just yeah. kidding. Alors, il dit juste que la dernière fois qu'il est venu en France, c'était il y a 6 ans, et que pendant toute la durée de l'échange, aucun élève n'a posé de questions, mais par contre, à la fin, ils avaient beaucoup de questions à lui poser. Donc, allez-y maintenant pour les questions. Et il dit ça en rigolant, je précise. He's just kidding. What technique do you use to draw? This was done with brush, just brush pens, and the flat colors are done on the computer. And let's see what this is. Okay, How do I alors... see How do I see it big? Donc, il disait que donc les dessins sont faits au pinceau, brush, ça va être un pinceau, au drap sûrement. Ouais, stylo, pinceau. Pour Un moi, stylo brush, avec un embout pinceau. ouais, enfin c'est un embout pinceau, en tout cas c'est Brush super. pen. Ah, ok. Et que les aplats derrière sont faits numériquement. But sometimes this is painted color, and sometimes there's airbrush paint. That's airbrush. Ok, C'est airbrush. le marqueur à encre que certains utilisent, certains d'entre vous en sont utilisés. Ah oui. Le marqueur de graphiste qui permet de avoir De la traces. trace Ouais. beaucoup de feutre. Vous voyez? C'est un marqueur en effet. Basile a ces outils-là. Ceux qui côtoient Basile. Ça marche avec de l'alcool. Ok. What do they talk? Gossiping about? About the airbrush. Uh-huh. Because one of the kids has some, so that's why. I was just comparing and saying Basil has one. Okay, next one. Would you put so many details in your comics? Would I put? Why do you put so many details in your comics? Why? Why? I feel I don't. Do I put that much? Well, this drawing I did very large, and I drew it with a pencil, and I would draw the trees and the shading on the mountains, and then I reduced it, and I copied it with a thick pen to try to take those details out, because sometimes you'll draw so much that you overwork the drawing. Alors, en l'occurrence, sur cette planche-là, il a vraiment essayé d'être de mettre le moins de détails possible. But I think he was referring to button skeleton. Oh yeah? Yeah. Like the specific things? Yeah, because sometimes, you put some little signs and Oh, yeah. describe the action, what is going Uh-huh. on. And I think that was referring to the details. Okay. Those were like trying to make it real, like sensual, like
different kinds of textures and trying to explain things that are hard to describe. So, like different kinds of sand, or like how touching this would feel different than touching your jacket. And so I would try to kind of diagram things to describe different sensations. Ok, donc j'ai mentionné le fait que vous, cette sensation de détail, vous l'aviez eu sur des planches qu'on avait analysées sur Bottomless Validation, et qu'en fait, les petites annotations, les petits détails en effet qui étaient inscrits, c'était pour donner la sensation des choses, des textures, des émotions, des sentiments, etc. Ok, next one. Okay. Yes? Amelina. Why are characters simple? For example, Peter looks like a frog, the drummer looks like a mummy or a horse. Who looks like a mummy? The grandma. Oh It's yeah. still in Bottomless Validation. The idea for that comic was when I was growing up I grew up in the 90s, and lots of alternative comics were autobiographical. Ok, alors donc par rapport à cette œuvre, il compare à sa propre adolescence. Il a grandi dans les années 90. And Et plusieurs œuvres à ce moment-là étaient autobiographiques. people would draw themselves as animals, Les gens se représentaient comme des animaux, or draw themselves very simply. ou très simplement. And I thought I didn't want to make an autobiocomic about myself, but I liked the feeling that those comics had, and so I tried to make a book where it felt like each of those characters was making their own autobiocomic, so that they would draw themselves that way. So Peter would draw himself like a frog, and his mother would draw herself like that, and it would feel like specific people. Ok, donc en fait le but ici c'était pas d'écrire sa propre autobiographie à lui, mais de faire en sorte que les dessins des personnages de faire en sorte qu'ils se représentent eux-mêmes comme s'ils se dessinaient, ils dessinaient leur propre autobiographie. Et donc en effet, Peter se serait représenté comme une grenouille, la grand-mère comme vous l'avez décrit, etc. pour chacun des personnages. Ok, next. Why did you put colors in the background of the photos? I started the lines of the comics. I started thinking about color a lot when I was in college, because comics coloring felt like an open area. Ok, alors il a commencé à penser à la couleur et à se poser des questions à ce sujet-là quand il était à l'université, au lycée. Because the comics at that time were either black and white, or they were kind of like Tintin color. Les BD à l'époque étaient soit noir et blanc, soit dans des couleurs telles que vous les connaissez dans les BD de Tintin. Or sometimes they were silkscreen comics that are just two colors to make a third color. Ou alors il n'y avait que deux couleurs principales dans l'œuvre, parfois un peu plus. So I wanted to make comics where the color would be really meaningful and almost like the score in a movie. So, Ok. Donc il voulait lui changer et faire une œuvre où les couleurs seraient omniprésentes. because the lines, you know what's happening from the lines. D'accord. On a l'histoire Just like a movie, you can follow. avec les traits, comme un film. Just like in a movie, you can follow what's happening without the soundtrack. Comme donc il compare au fait que dans un film, on peut très bien voir ce qui se passe sans avoir la bande son. But a soundtrack will have huge, dramatic, abstract sound, like ring, 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 the classic Psycho. Okay.
Mais une fois que vous avez la bande-son, ça change quand même complètement la vision que vous avez de l'œuvre, notamment avec les sons, avec les musiques. So I thought I can have the comic make sense in black and white line drawings, and then the color can be like this huge abstract force that's hitting against the scenes. Donc il gardait le trait, le noir et blanc pour l'histoire, pour l'image, mais avec en arrière-plan derrière cette couleur omniprésente et qui donne le ton, clairement. And there would try to be some kind of poetic relationship between what's happening in the scene and the color. Et donc chercher à établir un lien poétique entre ce qui se passe dans la scène, entre l'histoire décrite par le trait et l'ambiance de l'œuvre. And it was super exciting to work on it, Et to draw. c'était très intéressant de travailler sur ce point-là. Okay, next. Yes. Who do you write for? What type of Say it again. who do you write for? What type of people? What type of person? Yes. What is the people you write for? I think what happens is I really liked comics and cartoons, especially when I was young. I still love them, but especially I loved anime. When I was in high school, I went to all the anime conventions. Ok, donc il a toujours aimé l'univers autour de la BD, y compris les... Je sais pas comment on dit animé en... Animé, ouais, c'est pareil. Oui, les animés en français, les mangas. And then I got older and I thought, I want to see comics and cartoons that would be like something I want to... I didn't see comics or cartoons that looked like what I wanted to watch. So I thought, I have to try to make these things, and I don't know who will like them, but no one else is going to make them unless I do it. And so I have to find out if anyone cares. Ok, mais donc donc quand il a grandi, il s'est rendu compte qu'il aimait beaucoup tout ce qu'il y avait sur le marché, mais qu'il manquait quand même quelque chose qui ne correspondait pas totalement à ce que lui espérait. Et donc il a décidé, peu importe qui lirait, mais de faire ce qui lui pensait être abouti en termes de dessin en bande dessinée. So it's always, it's coming from myself to see something that I want to watch or read. I want to just see something that looks like this. Donc So I make it. il a fait quelque chose que lui avait envie de voir avant tout. Does that answer the question? C'est bon? Okay, thank you. Next. No? Yes? Are you inspired by your personal life to create your comics Yes. every time? Sometimes they aren't like this. When I was 16 years old, I taught English in a remote part of Japan, and it was very strange. I didn't make any friends. I was there for a year, so I was alone in a school with kids who didn't speak English very well for a year. And you were 16? Yeah. Quand il avait 16 ans, il a passé un an au Japon où il a donc enseigné l'anglais, mais il n'avait aucun ami. Il est resté tout seul pendant un an. It was through a program called Youth for Understanding. Et c'était, il enseignait pour un programme pour les jeunes. I went there because I wanted to get out of Richmond, Virginia, where I wanted to leave my parents' house Il est parti parce qu'il avait envie de quitter la maison de ses parents do something. et faire quelque chose.
but it was really horrible and lonely. C'était horrible et solitaire. So I had these huge, strong negative feelings. So this book was trying to make a book about those, using that as subject matter. Even if there isn't a character that's me, I knew when I was drawing it, this book is about that time that was really horrible. Okay, donc en l'occurrence, which work is it? This one. This one? Okay. What's the next? New School. Here, this is me with my, that's like, I would ride a bike. Here are the English language classes where they're teaching words for money. Ok, donc en fait, New School représente vraiment cette expérience qu'il a eue au Japon avec des moments qui sont vraiment passés là-bas. Riding my bike was really important in Japan. Et en effet, faire du vélo était très important au Japon. Bike riding. Voilà, donc là vous avez plusieurs séries. But other times I'll do books that don't have anything to do with no character. That is, like Doctors is all, like the main woman is like a 60-year-old woman and the other characters like a 45 or 40-year-old woman. And maybe those are better because it's all kind of an empathy exercise or imagining a different kind of, I have a way to say it that hopefully isn't too boring. Like some people listen to music while they draw and they'll think that their drawing is really good because they enjoy the music. But then later you look at the drawing and the drawing's bad and you just thought it was really good because you were enjoying the music. Sometimes you'll draw something and you'll think it's really good because you remember what it was about. But then to other people it doesn't make any sense. If you draw something that doesn't come from a memory, sometimes you're just looking at what's there. And maybe you have a clearer view of it. Ok, donc par contre, si New School est largement inspiré de son expérience personnelle, Doctors ne l'est pas. Les personnages principaux de l'œuvre sont une femme d'une 60aine d'années et un homme d'une 40aine d'années. Donc il a beaucoup de recul par rapport, il a pris beaucoup de recul par rapport à la création de cette œuvre-là. Il comparait ensuite deux expériences. L'une quand vous dessinez, que vous avez une musique en fond sonore et que vous trouvez que votre dessin est superbe et qu'en fait il s'avère être très mauvais. Et inversement, vous écoutez une musique, vous pensez que ce que vous faites est vraiment nul et avec le recul, vous trouvez que c'est très bon ou que d'autres trouvent que c'était bon. C'est un peu voilà, ce qu'il espère pour les œuvres qu'il a écrites avec beaucoup plus de recul. Wow. Well, are art schools very expensive in France? Probably. College is expensive everywhere, right? No? Not as bad? It depends. If you're going to university to study arts, it's basically for free. Oh, If that you're makes a going, big difference. Yes. Les beaux-arts, c'est gratuit ou pas? Les beaux-arts, which is our big art school, very selective and pretty good. I mean, the students that go there have chance to get jobs. Les écoles d'art sont beaucoup plus accessibles. Are free as well because it's for the stage. And then we have some private art schools, which are basically as expensive as yours. Well, sometime it depends what you want to do. I went to school, college for cartooning, and I spent the whole time wondering if it was worth it. I didn't really know. But I don't know. Maybe it's better to take a year off because sometimes I substitute taught 2 classes at the college that I went to, and it didn't seem like the students really wanted to be there.
and and they're learning comic books, which is a total luxury. Like, it's such a privilege to be at school learning comics. It's so unusual and specialized that I thought maybe if they spent a year in the outside of school, they would kind of see what it's like and then be more excited to spend another year to get to do school. Because if you go right after high school, like for me, then it's just more school. You don't see what it's like to have a job or not be in school. La question? So, Traduis-moi ta question. kind of. Do you want to do painting? Well, it depends because I do have a special kind of style, I guess. Uh-huh. There's lots of dots and small stuff and detailed stuff. But it's painting and drawing? Well, I guess, yeah. Uh-huh. Ok, juste une minute pour les autres du coup. Donc la question c'était, what was your question about? Art Est-ce que ça school. valait le coup d'aller en école d'art? Oui, est-ce que ça valait le coup d'aller en école d'art? Donc du coup, la réponse c'est que oui, ça vaut le coup, mais qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des leçons, des classes, des matières qui n'étaient pas intéressantes ou dans lesquelles il ne semblait pas très intéressé en général pour les élèves. Et donc il conseillait justement pour ceux qui ont du mal à être intéressés par certaines classes, de prendre une année, de se rendre compte de ce dont on a vraiment envie afin d'arriver en école d'art en ayant la bonne attitude et en ayant envie d'apprendre. Well, I really liked learning art history and getting that education. I thought was really helpful. Okay. En ce qui le concerne, il a énormément apprécié l'étude de l'histoire des arts et de ce qu'on lui proposait en général. Okay, next question. Yes? Have you already worked with other artists? Have I worked with other artists? Yes. Sometimes on those animations, different people will do backgrounds. Yeah. Donc pour certaines des animations, en effet, oui, il y avait d'autres artistes qui collaboraient, notamment pour les arrière-plans. Okay, next. Yes? How long did it take you to become an editor? It takes me like 3 years to make a book. Each one takes about 3 years. And I wish they were faster. But I'd work on them every day. They just take that long. Chaque œuvre lui demande environ 3 ans. I've been working on an animation for 5 years. Et il y a une animation d'ailleurs sur laquelle il travaille depuis 5 ans. Et c'est So Sélection. I'm hoping to finish it in a couple months. Il espère la terminer dans quelques mois. So what I've really discovered is a lot of, you have to really like doing it and not just having it done. You have to really like everyday drawing in order to do. I think it's like that with any job or any activity. Donc comme tous les métiers, il vous faut vraiment apprécier ce que vous faites et pas uniquement le produit fini. Because even when the book is done, it's not very satisfying to hold it. It gets, and then if you've made like 5 books, it's not joyful, but it has to be joyful to actually draw it every day. Donc il dit que avoir le livre, le produit fini dans les mains, c'est bien, mais c'est pas si satisfaisant que ça. Par contre, ce qui est une satisfaction tous les jours, c'est de le faire, de le créer. So if you make paintings of little dots, there has to be something where you enjoy making those dots, not just seeing it done. Because after you do one painting, then you have to do another one and another one. It keeps going forever. Ok, donc là, il prend l'exemple parce
elle aime faire des petits points sur ses peintures. Et il lui dit, bah, si tu aimes faire les petits points, c'est que tu dois avoir une raison de faire ces petits points et de les aimer tant que ça, parce qu'une fois que tu as un tableau qui est terminé, eh bien, il faut recommencer, tu recommences sur un autre tableau, toujours à faire des petits points. Yes. Yeah. When and how did you exactly know that you would become a cartoonist? My dad read comics. He was a hippie. He read hippie comics. So they were around growing up. And then he would draw the pictures and I would draw the pictures, he would write in the words, and he was very encouraging. And so I kept making them since I was very little. And my mom is a play therapist. She plays with kids. And so I think I say that because my parents were very encouraging to this kind of activity. Ok, donc son père lisait beaucoup de BD et des BD hippies un petit peu. Sa mère est thérapeute, play therapist, I don't know. Thérapie par le jeu, j'imagine, pour les enfants. Voilà, et ils l'ont toujours encouragé à suivre une voie créative, artistique. Ok, next. Yes? Why do you keep showing that things that happen in life? What is it? Why do you keep showing bad things that happen in life in your graphic Bad novels? things? Yes. Like Which- the divorce. All your comics. Yeah. Why your comics can Negative? depressive, I guess. I don't know, but you know, in Doctors, it's Yeah, it's very about depressing. It's quite depressing, right? Yeah. In Bacillus Palaeolus, Yeah. it's also about a divorce and I feel like a happy person, but I don't know why really. When I made Doctors, I was surprised there isn't even any humor in it. It's pretty rare. Most comics, even graphic novels, they're either for young adults or they have kind of a fun humor element. And I made this book and I thought it seems really bleak, negative, cold. And I don't know why. That's how, I don't think I'm that down. I feel pretty good. Donc lui, il ne se trouve pas déprimé, il se trouve plutôt joyeux. Donc il ne sait pas trop pourquoi ses œuvres traitent de ces sujets-là, mais par contre, ce dont il s'est rendu compte, c'est que les BD, donc soit pour jeunes adultes, ou sinon traitaient de sujets très souvent légers, humoristiques, et que lui, c'était pas spécialement ce qu'il voulait. Mais après, il se rend bien compte que Doctors, en l'occurrence, c'est assez glauque comme univers, c'est assez déprimant. Mais en aucun cas, lui ne se perçoit comme étant déprimé. I don't want to be a downer, really. The one time I stopped drawing for a little bit, and I got depressed, chemically depressed, where I couldn't move. I was on my bed. I couldn't get up. So maybe maybe I do have a chemical depression. But the comics like chemically fixes it. So as long as I'm drawn, but maybe then the comics have to be a little down. It's maybe a chemical imbalance in my brain. Donc il disait qu'il ne s'est jamais senti déprimé, mais par contre la seule fois où il a arrêté de dessiner pendant un petit moment, là il était vraiment au 36e dessous. Donc voilà, il pense qu'en effet, dessiner c'est l'échappatoire qui permet de compenser peut-être ce potentiel déprime qu'il pourrait avoir. Voilà. That's it? We can end on a happier question? Yes. Who is your favorite character in the show? Who's my favorite character in anything? In what? Doctor. Doctors? I like the woman
the doctor, Tammy. Oh yeah, the one that She, with supposed to be the girl at the beginning. Of yes. Mrs. Bear. I like her because I hadn't, I knew some people, I knew people kind of like that, but I'd never seen them in a comic. First, the way she looks, I'd never seen kind of a bigger Asian woman in a comic, because Asians, people always draw them really tiny, and especially the women have to be really cute. But I knew people who looked like her, and I thought she should be in a book. That was, so I was excited to get to draw her in doing things. And then I liked it that she was, she had things that were kind of, I don't know, I feel like the best thing is when you know something and you know someone or something in real life, but you've never seen it in a book or a movie or something before, and then you get to show it. I did a comic that's going to come out later this year called Cosplayers, and it's about these two people who cosplay. And I'd known lots of cosplayers from going to conventions, but I'd never seen a comic about them. But they all read comics, or like comics or cartoons. So I thought it would be exciting to get to put them in something that maybe they would read. Ok, donc son personnage préféré, c'est Tammy, la fille du docteur dans Doctors, celle qui se fait passer pour la fille de Mrs. Baird. C'est son personnage préféré parce que elle est représentative d'un type asiatique assez corpulent qu'on n'a pas l'habitude, qu'on ne voit jamais dans les mangas ou dans les BD, parce que les asiatiques sont censés être représentés comme étant petits, mignons, souriants, et Tammy, elle représente absolument pas ce cliché-là. Et puis ensuite, il a fait mention de la nouvelle BD sur laquelle il travaille, qui s'appelle Cosplayers. Alors, je ne sais pas comment on traduit Cosplayers en français, mais ce sont ces personnages qui se déguisent en... C'est la même chose ? Voilà, donc qui se déguisent en manga. Et il a fait une BD sur eux, qui n'apparaissent jamais dans les mangas, mais qui pourtant en lisent. Did you have one last question? Yeah. How many artists have you met that have made it? You're like, Yeah. I can say I started making comics really early, so I've met lots of cartoonists and artists, people, and a lot of them will stop after college. They go to college, and then in the year or two after they graduate, they stop. Then another group stop at 29, 30. So there's like different points where people will drop off. Usually, it can be multiple things. I recommend living someplace really inexpensively so that you can have a lot of free time to work on your art. Because I know I went to college in Manhattan, and then after I graduated school, I left and lived someplace very cheaply. All my friends who stayed in the city, 90% of them, stopped being artists because they had to get jobs, and so they got jobs in the art world or at galleries or things that would be related to art, and they didn't have any time to make their own paintings. So lost a bunch of people. Oui, donc la question c'était à combien
estimer le nombre d'artistes qui ne poursuivent pas de carrière. Et donc il répondait qu'après l'université, il y a plusieurs paliers. Il y a un palier directement après l'université où ils arrêtent de faire la BD et de créer. Et ensuite, vers la trentaine, où tous ceux qui ont réussi à continuer bon an, mal an, s'arrêtent parce que il faut de l'argent, il faut qu'ils payent soit une maison, soit diverses choses de leur vie de tous les jours. Et donc, ce qui sauve apparemment, c'est de ne pas rentrer dans le système donc de la ville. Parce que lui, il a fait ses études à Manhattan, et à Manhattan, tout est extrêmement cher. Et si on reste dans le centre-ville, si on ne s'excentre pas pour faire son art, eh bien, il y a un moment donné où on ne peut plus subsister comme ça, et où on a besoin d'argent, on a besoin de se suffire à soi-même. Et donc, ils trouvent des métiers dans l'art, mais ils n'ont plus le temps, ou ils ne prennent plus le temps de créer. Time to go. Je te la mets en ton casier demain, hein? Okay. Pas de problème, c'est bon. Nous, on reste encore un peu. Merci. Merci. That's it? So one is leaving. Okay. Are you? Thank you. Merci beaucoup. Okay, there are a few more questions. Okay. Ça dépend des élèves ou... Well, another thing is keep. Yeah. Say that again. Yeah, I think so. There are very classic things like red looks at you, you look into blue. Do you understand? So each color does have a real different energy in it. And that most people who get into painting, they get really interested in how these different colors do things. And then when you place colors next to each other, it gets even more complicated. So I would say there's a reason why things are the color that they are. Natural things, and like it's the classic symbols are around for a reason, like a red apple being like sin or like poison. There's something about the color red. It's very strong and it's confrontational. Green, there are millions of different kinds of green, and it's life and it grows. And so every single thing, it's pretty amazing. Donc oui, en effet, chaque couleur est associée à, peut-être pas un sentiment, mais au moins une symbolique, d'accord, qui va ensuite se refléter sur des sentiments comme tu posais dans ta question. Donc il mentionnait la symbolique classique du rouge. La pomme rouge, c'est le péché. It's really cool studying painting because you'll learn how many that it's not just a skin tone is someone's arm, that you'll find that there's all different colors, green and yellow, and shadows are different colors. And the good oil paintings people's skin is filled with different colors. And when you start to see that and your eyes are attuned to it, it's like a walking around is like a drug experience or something where you can see things stronger. Oui, donc il prend l'exemple de la peau. Quand on peint la peau et quand on s'approche un peu et qu'on analyse les différentes nuances qu'il peut y avoir entre les angles, la lumière, les ombres,
on s'aperçoit que c'est une véritable palette de couleurs. Donc moi je vais traduire par une impression psychédélique. Et il disait que toute personne intéressée par la peinture ou tout peintre se sent très concerné par le travail de la couleur et de la nuance. Ok, next. Pauline? How do you feel about your nomination, and what do you think about the fact that there was no name on the list of nomination? Those were different things. I was nominated for the selection where there were women. The Grand Prix was no women. I don't know really if it's the same people who are deciding those things. I don't even know how it runs. So I have to say that I'm glad that they selected my book with these other books for that selection. The Grand Prix, those 30 men there, was really embarrassing for comics. And there's lots of things that are embarrassing for the comics medium. I think that they should be embarrassed for themselves, and it was it was stupid of them. I don't know those people who selected them, the selectors, but there is like a comic book kind of guy, like the comic book guy on The Simpsons. Do you know? And so that's very connected to, there's a really strong sexism in nerd culture. You know, video games, sci-fi movies. It's a sweaty dude land. I find it embarrassing. I wish we didn't have that. Donc, il précise que lui, il a été nominé sur une liste parmi laquelle il y avait des femmes. Mais par contre, la liste où il n'y a aucune femme, c'est effectivement la liste du grand jury. Et il dit que voilà, c'est honteux et qu'il devrait avoir honte de ne pas avoir respecté un minimum de parité, mais au moins qu'il y ait la présence de quelques auteurs femmes. Il précise aussi le fait que le monde de la BD, c'est comme le monde des jeux vidéo, c'est quelque chose qui est extrêmement masculin et un peu sexiste. If you know those 30 people, the 30 people they select, it's like, it's stupid people, you know, it's coming from this kind of comic book guy fandom. That person that is, I see a lot of in comics. I think they'll go away. I think they will. I think people now know. For a while there, you would see in television and movies, there was a narrative of the nerdy guy as a victim. But I think people know that the nerdy guy is messed up, that there's lots of problems there, and that they aren't victims. That's what I think. And so I think very quickly that myth will dissipate. Donc il disait que si vous connaissiez ces 30 personnes, donc il parle des 30 personnes qui ont choisi les œuvres qui sont sur la liste du grand jury, et bien que voilà, lui les considère en tout cas comme étant stupides.
absolument pas la communauté des artistes de la BD. Et puis il fait le rapprochement avec donc le cliché qu'on a donc vous devez connaître ça, le nerd. Vous savez, c'est l'espèce d'un télo un peu cloîtré chez lui, qui s'occupe que de ses affaires, qui a pendant très longtemps été considéré comme une victime et qui aujourd'hui, en tout cas là, vient de nous prouver que non, ils étaient loin d'être des victimes. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et que le mythe s'écroulait. Donc en fait, que voilà, leur temps était révolu et que maintenant, au festival, il faut que des gens prennent le relais avec une autre vision des artistes et du monde de la BD. Do you have a fan base and do you ever get recognized? Do I? Well, I was recognized in the selection. I have I think I have a fan base. Yeah. But I don't do a super good job of the kind of comics I make. It's a small community, and so I have friends who will actually email their fans and keep in touch with them. But I always think that that's not a cool thing to do. I feel like you should just focus on your books and not cling so much to that. Because once you put your self-worth in other people, I think it can mess you up. Ok, donc la question c'était au sujet de ses fans, s'il avait des fans attitrés. Et donc il répond que non, pas vraiment. En tout cas, il ne le fait pas pour ça. Il ne cherche pas à rentrer en contact avec eux. Il a des collègues artistes qui restent en contact et qui emailent leurs fans, mais lui, ça ne l'intéresse pas parce que il pense qu'à partir du moment où on rentre dans le personnel comme ça, on perd une partie de ce qu'on est en train de faire, de la perfection qu'on essaie de mettre dans notre travail. Et vous me dites quand il est temps. Il est 16h30. Okay. Are there any other questions? Was this help useful to anyone? Ça vous a été utile? Okay. You all live in Angoulême? Cool. I've been here 5 times. Nice town. It is nice, Yeah. especially this time of the year. Yeah. Ok, Basile, une autre question? What is your favorite graphic novel? My favorite graphic novel? I have to think. I really like Mouse by Art Spiegelman. That's a good one. I like Tezuka. Do you have to read Mouse? Do they? No? Persepolis, do you read? Do you read any comics? Les rats. Les petits rats. Personne connaît? That's what student readers. Ça vous a plu? Très bien. I liked it. Cool. Yes? Do you like This city? Yes. I'm only here for the festival every year. I do like it. It's very hilly,
sometimes I'm there the day after, and it gets very empty. Yeah. But I have friends who stay at the Maison des Auteurs, who at the residency, and he's lived here for 3 months. And I guess it's if you are interested in the comics community, it's awesome. But also, I grew up in a place that was in the middle of nowhere, worse than the middle of nowhere. I won't even go. I grew up in a place. I loved my parents, but I didn't relate to a lot of the people around me growing up. But I got to draw comics, and I found something to get interested in. So I feel like the place almost doesn't matter if you find something to consume your life. Although it is good to learn to interact with other people. Ok, alors la question d'Eva, c'était si il aimait la ville d'Angoulême. Donc lui ne vient que pour le festival de la BD, donc reconnaît que l'atmosphère de la ville est quand même différente de ce que vous connaissez en temps normal. Il est resté une fois le lendemain du festival et il avait trouvé la ville vide. Mais bon, pas dans un sens péjoratif, en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai compris moi. Il disait que par contre lui il avait grandi dans un endroit qui était paumé plus que paumé et qu'il adorait ses parents mais qu'il n'avait pas beaucoup d'amis, de connaissances là où il avait grandi et heureusement qu'il avait eu le dessin et la BD parce qu'il disait qu'à partir du moment où vous avez quelque chose à quoi vous raccrocher, peu importe vraiment le lieu dans lequel vous êtes. Okay, are there any other questions? No? Ok, on va s'arrêter alors peut-être. Oui. Oui. Merci beaucoup. Can we ask you if you want to sign up? Sure. Oui. Yeah. Je veux passer mon cheveu. On va manger. On va manger. You'll go to the comics festival and walk around? Attrape. Should I write your name? Okay. What's your name? And you? Can I just pull it out? Yeah, sure you can. Right, thank you very much.